Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you are safe by the grace of Allah. Okay, in previous class we discussed about normal labor. Today I discuss about labor analgesia. নর্মাল লেবার পড়তে গিয়ে আমরা দেখেছি যে সেখানে একটা আমাদের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ক্রাইটেরিয়া ছিল পেইনফুল ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন, দ্যাট মিন্স পেইন। নর্মাল লেবার মানে সেখানে একটা পেইন থাকবে। পেইন ছাড়া ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি ভাবা যায় না, কিন্তু আমরা এখন সেটাই ভাবতে চাচ্ছি। হাউ? প্রথমে আমরা একটু পেইন পাথওয়েটা সম্পর্কে জেনে নিই, তাহলে আমাদের আরেকটু সুবিধা হবে যে কিভাবে আমরা ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি পেইন ফ্রি করতে পারি। সো পেইন পাথওয়ে ইন ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার, পেইনটা হয় ডিউ টু ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন অ্যান্ড সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন, অ্যান্ড হেয়ার দ্য নার্ভ ইনভলভ ইজ thoracic 10, 11, 12 and lumbar 1. In second stage, pain is due to distension of pelvic floor, vagina and perineum by descending head, and here the nerve involved is sensory fiber of sacral 2, 3 and 4. Actually here question is, does labor pain need analgesia? There is some controversy. Some say that it is against the natural birth. Some says that women should suffer. But here is other problem, that is if it is safe for baby, safe for mother, or there is any hamperment of progress of labor. Tobu we are concerned about pain-free delivery. The delivery of the infant into the arms of a conscious mother with pain-free labor is most exciting in today's obstetric practice. So we must choose an ideal analgesia. What would be the criteria? It is safe both, it should be safe for the both mother and the baby. It does not interfere with the progress of the labor and delivery, and it provides consistent pain relief and has to be long duration of action. So what would be the process? There are different way, non-pharmacological and pharmacological. In non-pharmacological way, there is psychoprophylaxis, TENS, acupuncture, hydrotherapy and intradermal water injection. Acupuncture, hydrotherapy and intradermal water injection is not practiced in our country, and there is another pharmacological way, that is some systemic medication, some inhalation medication and some regional blocks. We are going to discuss about this. What is psychoprophylaxis? Labor pain is এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার যে আনপ্রেডিক্টেবল পেইন। কার কতটুকু পেইন হবে, কে কতটুকু টলারেট করতে পারবে, ইট ডিপেন্ডস। কারো পেইন টলারেন্সই বেশি, কেউ অল্প পেইনই খুব পেইন ফিল করে। আবার ডিপেন্ড করে প্যারিটির উপরে, যেমন ইন কেস অফ প্রাইমারি গ্রাভিটা পেশেন্ট ফিল ইন্টেন্স পেইন, দেন মাল্টিগ্রাভিড পেশেন্ট। আবার এরকম হতে পারে যে সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট, যদি কারো দেখা যায় যেটা হচ্ছে গিয়ে আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি ছিল বা হচ্ছে গিয়ে আনপ্ল্যান্ড প্রেগনেন্সি ছিল, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে তার টলারেন্সিও একটু কমে যায়। সেই ক্ষেত্রে মাল্টিগ্রাভিড পেশেন্টও অনেক সময় অনেক বেশি পেইন ফিল করে। সো আমাদের পেইন রিলিফের জন্য আমরা কেউ যদি আবার ধারণা করে যে না আমি আদার কোনো অ্যানালজেসিক্স ইউজ করবো না, এটা আমার ন্যাচারাল বার্থের এগেনস্টে চলে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কী হয়, সাইকোপ্রোফাইলাক্সিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে, দ্যাট ইজ ন্যাচারাল চাইল্ড বার্থ। এখানে কী হয় যে এখানে করা যায় কি যে একদম ডিউরিং প্রেগনেন্সি, ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য প্রেগনেন্সি
patient should be alert about the labor pain and the vaginal delivery process. So antenatal ক্লাসে যদি সবসময় হচ্ছে গিয়ে পেশেন্টের হচ্ছে গিয়ে পেইন সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া যায়, কী ধরনের পেইন হবে, কখন থেকে হবে, কতক্ষণ থাকবে, তাহলে পেশেন্ট আগে থেকে হচ্ছে মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে পারে এবং সেভাবে সে যদি মেন্টাল প্রিপারেশন যখন থাকে তখন তার টলারেন্সিটা অনেকটা বেড়ে যায়। এছাড়াও ডিউরিং প্রেগনেন্সি রিল্যাক্সেশন এক্সারসাইজ অ্যান্ড মোটিভেশন যদি করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে পেইনটা অনেকটা কমিয়ে নেওয়া যায়, অ্যানাদার অ্যানালজেসিক্সের প্রয়োজনীয়তাটা অনেকটা কমে যায়। অ্যান্ড here must be presence of an attendant, especially husband or close relative who on patient choice is must. সেই ক্ষেত্রে পেশেন্ট আরও বেশি রিলাই করতে পারে, তার ফিয়ারটা কমে যায়, তখন সে তার ডেলিভারির পেইনটা তার অনেকটাই ফিলিংসটা সে কম বোধ করে। Another process non-pharmacological is TENS, that is transcutaneous electronics nerve stimulation. এটা আসলে বেনিফিশিয়াল হয়, এটা হচ্ছে সিভিয়ার কন্ট্রাকশন যখন থাকে তখন এটা বেনিফিশিয়াল হয়, যেখানে 4টা ইলেকট্রোড বসানো হয়, 4 electrodes on either side of the spine. First pair in both sides of the thoracic 10 level and the second pair in the spine of the sacral এরিয়াতে বসানো হয়। Now we discuss about the systemic analgesia, systemic medications of analgesia for labor, reducing labor pain. কি আছে আমাদের? opioid drugs, some opioid drugs, pethidine, morphine, tramadol, meperidine, fentanyl, phenothiazine and benzodiazepines. এই ড্রাগগুলোর কিছু অ্যাডভান্টেজ যেমন আছে তেমন কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। ওভারঅল অ্যাডভান্টেজ অফ দিস সিস্টেমিক মেডিকেশনস, they are easy administration, inexpensive, avoidance of the complication of the regional block, does not require skilled personnel and only serious few maternal complication. And some disadvantages are they crosses the placenta, pain relief inadequate in most cases, ম্যাটারনাল সিডেশন হয়ে যায়, এখানে সাম নশিয়া, ভমিটিং অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক স্ট্রেসিস হয়, অ্যান্ড কখনো কখনো দেখা যায় যে ফিটাল বেজাল হার্ট রেটের উপর ইফেক্ট করছে, যেমন সেই ক্ষেত্রে কোনোগুলোতে রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হচ্ছে। এগুলো নেক্সট আমরা একটা একটা করে আলাদা আলাদা করে ডিসকাস করে নেব। লাইক প্যাথিডিন অর মরফিন, স্ট্রং সিডেটিভস বাট নট ইফেক্টিভ অ্যানালজেসিক্স। জেনারেলি ইট ইজ ইউজড ইন আর্লি ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার। প্যাথিডিন ইউজ করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে অবশ্যই যেন অ্যাটলিস্ট 4 hour টাইম ইন্টারভেল থাকে বিটুইন ডেলিভারি অ্যান্ড গিভিং অফ ইঞ্জেকশন প্যাথিডিন, বিকজ ইট কজেস রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন অ্যান্ড আদার কমপ্লিকেশন লাইক বেজলাইন ভেরিয়েবিলিটি রিডিউস করে, অ্যান্ড আফটার ডেলিভারি রেসপিরেটরি ডিপ্রেশনের কারণে নিউবর্নের সাকলিং ইফেক্টটাও হ্যাম্পার হয়। প্যাথিডিনের ডোজ আমরা ইনিশিয়ালি 100 মিলিগ্রাম অর 1.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট হিসাবে আমরা দিতে পারি, এবং প্যাথিডিন দিলে অবশ্যই সেখানে প্যাথিডিনের যে অ্যান্টিডোট ন্যালেক্সন এটা আমাদের রিজার্ভ রাখতে হবে, এবং আফটার ডেলিভারি নিউনাটোলজিকে ইনফর্ম করতে হবে যে পেশেন্ট ইজ গিভেন প্যাথিডিন। মেপেরিডিন, মরফিন অ্যান্ড প্যাথিডিনের সাথে কম্পেয়ার করলে এর ইফেক্টিভনেস 1/10, বাট এর একটা সুবিধা হচ্ছে যেটা হচ্ছে গিয়ে পিসিএ, দ্যাট মিন পেশেন্ট কন্ট্রোল অ্যানালজেসিয়া। ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে ন্যালেক্সন অকেশনালি লাগতে পারে। ফেন্টানিল যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে তার একটা ব্যাড ইফেক্ট হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং, সো রিপিটেড ডোজ ইউজ করতে হয়, ফ্রিকুয়েন্ট অ্যান্ড রিপিটেড ডোজ ইউজ করতে হয়, বাট ইট ইজ অলসো পেশেন্ট কন্ট্রোল অ্যানালজেসিয়া। ফেন্টানিলের নিউনেটাল ইফেক্ট অনেক কম হয়। আচ্ছা, nowadays we also use another drug, that is tramadol.
it is not more respiratory depression like pethidine. Root IV or IM 50 milligram, sometimes 100 milligram can be given. If needed, repeated dose can be given after 4 hours. Occasionally, tramadol causes nausea, vomiting, so we can give antiemetic with injection tramadol to reduce that adverse effect. And respiratory depression is not so severe like pethidine. Another analgesic way is inhalation analgesia. It is well known as Antonox. এটাতে আসলে কি আছে? এটা একটা মিক্সচার প্রিপারেশন, সিলিন্ডারের মধ্যে 50-50% করে নাইট্রাস অক্সাইড অ্যান্ড অক্সিজেনের মিক্সচার থাকে। It is usually used in late stage of the labor. That means when cervix dilated 8 cm up to delivery. Antonox দেওয়ার সময় পেশেন্টের হচ্ছে স্লো অ্যান্ড ডিপ ব্রেথ নিবে ডিউরিং কন্ট্রাকশন, অ্যান্ড যখন কন্ট্রাকশন ওভার হয়ে যাবে তখন এটা স্টপ করে দিবে। পেশেন্টের বেশ স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যানালজেসিয়া এক্ষেত্রে হয়, বাট দেয়ার ইজ সাম সাইড ইফেক্টস লাইক হাইপারভেন্টিলেশন, ডিজিনেস অ্যান্ড হাইপোক্যাপনিয়া। নাও সাম লোকাল অ্যান্ড রিজনাল টেকনিক্স। কোনটা প্রেফারেবল? অনেকগুলো টেকনিক আছে আমাদের। টেকনিকগুলোর মধ্যে কি আছে? লোকাল ইনফিল্ট্রেশন, পুডেন্ডাল ব্লক, প্যারাসার্ভিক্যাল ব্লক, প্যারাভার্টিব্রাল, ইপিডুরাল অ্যানালজেসিয়া, স্পাইনাল অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড কম্বাইন্ড স্পাইনাল ইপিডুরাল অ্যানালজেসিয়া। আমরা যদি রিজনাল ব্লকটা প্রেফার করি সেই ক্ষেত্রে ইপিডুরাল অ্যানালজেসিয়া যেটা, সেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট অপশন, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। কমনলি ইউজড অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট কী আছে যে আমরা ইপিডুরাল অ্যান্ড স্পাইনালের মধ্যে ইউজ করে থাকি? লিগনোকেন অ্যান্ড বুপিভাকেন। লিগনোকেন 7 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট অনুযায়ী দেওয়া যায়, অ্যান্ড বুপিভাকেন 3 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট অনুযায়ী দিতে হয়। সো ইন রিজনাল অ্যানাস্থেশিয়া epidural is safest and simplest method. So why? There is no change in duration of first stage and patient feel no pain, but in second stage it may prolong the second stage of the labor, and sometimes instrumental delivery may be needed like forceps and ventouse. Epidural analgesia use করে থাকি যখন পেশেন্ট পেইন ফ্রি ডেলিভারি প্রেফার করে, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ফার্স্ট ইন্ডিকেশন। আদারওয়াইজ এনিওয়ান ক্যান টেক epidural analgesia, but who are contraindicated for giving epidural analgesia সেটা আমাদের জানতে হবে। Who? If there is maternal coagulopathy or on anticoagulant therapy, in case of supine hypotension, hypovolemic patient, if there is neurological disease of the mother and spinal deformity, or there is history of chronic low back pain or skin infection at the site of injection. Sometimes epidural analgesia causes harmful effect like hypotension. So always in case of epidural analgesia, close monitoring is needed. Sometimes patient feel pain in the insertion site, occasionally post spinal headache, or sometimes it causes total spinal anesthesia. It causes injury to nerve, convulsion or pyrexia, or ineffective analgesia is a common problem. In other local analgesics, we can prefer paracervical nerve block or pudendal nerve block. Paracervical nerve block not commonly used. It is useful in pain relief in first stage of labor because it acts on the pain of
uterine contraction, but during second stage it is not effective. কি করি আমরা 5 to 10 ml of 1% lignocaine is injected with a long needle around 15 centimeter or more into the lateral fornix at 3 and 9 o'clock position. But it should be avoided in placental insufficiency because it causes fetal bradycardia. Now pudendal nerve block. It is safe and simple method during delivery. It affords perineal analgesia and relaxation. It is mostly used for forceps and venous delivery and in case of breech delivery. Pudendal nerve may be blocked either transvaginal or transspinal route. Now spinal anesthesia. Spinal anesthesia is not used in case of vaginal delivery. It is used for cesarean section. Previously cesarean section e general anesthesia use kora hoto, kintu general anesthesia onek beshi hazard than spinal anesthesia. We prefer spinal anesthesia. Spinal anesthesia cesarean section er shomoy T4 thoracic 4 dermatome porjonto cover korte hobe. এখানে কি করা হয় hyperbaric bupivacaine 5 to 10 mg or lignocaine 25 to 50 mg use করা হয়, and it can be obtained by injecting the drug into the subarachnoid space of the third or fourth lumbar interspace. But spinal anesthesia have some complication. All drugs have complication. We should be used cautiously all drug. In spinal anesthesia there may be hypotension, total spinal analgesia, post-spinal headache and meningitis due to faulty asepsis, and post-spinal headache is due to low or high CSF pressure and sometimes leakage of cerebrospinal fluid. But advantages are more. What? The patient is awake and can enjoy the birth time. Combined spinal and epidural analgesia women to move also. Newborn upgrowth score generally good. Lower risk of maternal aspiration than general anesthesia, and postoperative pain control is also better. Another analgesia is infiltration analgesia, that is perinatal infiltration or perineal and labial infiltration. When should be used? Perineal infiltration is for episiotomy and perineal and labial infiltration is for outlet, forceps or venous delivery. Each time prior to infiltration, aspiration to exclude blood is mandatory. তো আমরা হচ্ছে গিয়ে সবগুলো পাথওয়ে সবগুলো ওয়ে জানার পরে আমরা প্রিফার করব যে কোন পেশেন্টের জন্য কোন অ্যানালজেসিয়াটা জরুরি, কার কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে, কোনটা তাকে দেয়া যাবে না, এভাবে করে আমরা লেবার অ্যানালজেসিয়াটা চয়েস করব অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট উইশেস। সো অবশ্যই তাহলে আমরা এখন থেকে যাতে শুধুমাত্র পেইনের ফেয়ারের জন্য ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি করবে না পেশেন্ট, এই সিজারিয়ান সেকশনের রেটটা আমাদের বেড়ে যাবে সেটা যেন না হয়, সেজন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করব উইথ অ্যানালজেসিয়া পেইন ফ্রি ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি করার জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, আবার দেখা হবে নেক্সটে।